program. I have research plans. Okay. هموطنان گرامی سلام. شب و روزتان بخیر. امیدواریم هر جایی که هستید خوب و خوش باشید در کنار خانواده هایتان. امروز یک مهمان خارجی داریم، یک شخصیت محقق و دانشمند پاکستانی، همسایه جنوبی ما، با کمک پرفیسور استاد محمد نظیف شهرانی برنامه را پیش میبریم به صورت تحقیقی. امیدواریم بتوانیم یک نتایج خوبی از معلوماتی که در حوزه جغرافیای جنوبی ما افغانستان ما را متاثر کرده داشته باشیم. ما بران هستیم تا شخصیت‌های دانشمند و اندیشمند و چیزفهم کشورهای همسایه را به تدریج دعوت کنیم. شما نیز میتونید همکار ما باشید. اگر چنانچه کسی یا کسانی را میشناسید به صفحه سیاست افغانستان معرفی کنید. هرچی معلومات ما از نحوه سیاست‌گذاری کشورهای همسایه یا فرا همسایه بیشتر باشه، در تصمیم گیری های ملی ما میتوانیم ضریب اشتباه را به حداقل برسانیم. من تشکر میکنم از پرفیسور محمد نظیف شهرانی که لطف کردن با ما هستند، همراه با جناب رسول رییس، دانشمند پاکستانی، استاد دانشگاه، محقق و مؤلف چند کتاب در حوزه افغانستان. من ابتدا خوش آمد میگویم و جناب رسول رئیس به صفحه سیاست افغانستان، همچنان جناب دانشمند گرامی استاد شهرانی. خوشبختانه آقای رئیس فارسی بلد هستند، درک میکنن، میفهمن، اما گپ زدن نمیتونن بسیار واضح. Is it necessary for me to translate what he said or not? I think so. No, you don't need to. That's the questions that you ask me be translated. Yes. میگه که ضرور نیست یک چیزی مقدمه را که شما گفتین در از اینا فارسی بلد هستن. امروز من پیشتر گپ زدم، منتها فارسی را صحبت کردن نمیتونن. از اون لازم فکر میکنم سوالایتان اونا درک میکنن، من جوابایشان انشالله به فارسی ترجمه خواهد کردم. بسیار زیاد تشکر. و ابتدا میخوایم یک معرفی کوتاه از خود داشته باشم به عنوان یک همسایه. ما بدانیم با چه شخص و شخصیت صحبت میکنیم و همچنان یک تحلیل راجع به اوضاع افغانستان از منظر یک دانشمند پاکستانی. Did you get that? No, I didn't. Okay. He is asking you to please introduce yourself briefly, and is a scholar who is living in our own neighborhood and has written about our country. We would like to hear your thoughts about that, if you would. My name is Rسول and I graduated from University of California in 1981 with PhD, and it was during that time when Soviet forces moved into Afghanistan, occupied the country. I watched President Ronald Reagan's rise to power, the 1980 election campaign, and was monitoring what was going on. And my interest was primarily in U.S.-Soviet rivalry in the Indian Ocean, and that was my PhD dissertation as well. So I returned to Pakistan in 1981. I joined Qadir University. So I started visiting Peshawar, meeting some of the Mujahideen leaders, visiting refugee camps, and the 1982, 83, 84. I read about Afghanistan's history and I looked at what was going on. And the center of much of the activities happened to be Peshawar at that time. And my interest grew into Afghanistan, and I have been following developments since then. I would say that about 60% of my academic work is related to Afghanistan and 40 to Pakistan, South Asia, and other issues. I have 2 books
Yes. Can I translate what you said and then we can go on? Yeah. جناب رئیس میگن که دکترای خود در دانشگاه کالیفرنیا در سال 1980 گرفتن در روابط البته بین‌المللی به صورت کل و خصوصی رابطه شوروی با امریکا در اون زمان یا مسابقات سیاسی ما بین اونا و میگن که در سال 1980 در امریکا بودن 79 حتما دیگه اما مسابقات انتخاباتی ریگن از بسیار نزدیک مشاهده کردن و البته اما حمله روسا به افغانستان یکی از مسائلی بود که اینا را علاقمند ساخت که تا مسائل افغانستان زیادتر پیگیری بکنن. در سال 1981 به پاکستان برگشتن و کار شروع کردن و هم شروع کردن به تحقیق در پیشاور با البته رهبرای جهادی در اونجا دیدن، با در کمپای مهاجرین رفتن تحقیقات کردن. میگن در سال 1982 تا 84 تقریبا اینا خود با تاریخ افغانستان آشنا ساختن و بعد از او تا حال را میگن تقریبا 60% تمام وقتی تحقیقاتی از اینا روی مسائل افغانستان بوده و بقیه از این روی مسائل امنیتی چیزی هند و اصطلاح بحری هند یا منطقه بحری هند که البته منطقه مسابقاتی ما بین روسا یا شوروی قبل و امریکایی است. Please go ahead. I have written 2 books, a number of articles. My first book was published in 1995, War Without Winners, Afghanistan's uncertain transition after the Cold War. And my major thesis was that nobody won that war, everybody lost, and Afghanistan lost in a big way. Its state, its social fabric, its economy and stability and order. It was quite a disaster. Nobody won that. Everybody lost. Mujahideen also lost, as they couldn't agree on anything. And Soviet Union, of course, had a bloody nose and wounded very much. I don't know to what extent its fall was due to the war in Afghanistan, but I think it played a much important role, very critical role, I would say. So the idea was that none of the major players in Afghanistan thought about Afghanistan itself or its people. They used it as a battleground for their ideas, for their geopolitics, and for their rivalries. Thank you very much. میگن که ما 2 کتاب نوشته کردیم از وقت حال را. کتاب اول ما در سال 1995 نشر شد و عنوان کلانش هست جنگ بدون برنده یا جنگای بدون برنده و اما تیسیس اساسی کتاب ما همی است که این جنگ هیچ کس برنده نداشت، همگی بازنده بودن. روسا باختن در جنگا و از هم پاشید. ای که چقدر افغان‌ها در اون نقش داشتن و مسئله دیگری است، اما روسا بعد از اون جنگ از پا در آمدن در حقیقت و افغان‌ها هم باختن. میگه بلیاز از اینکه مجاهدین نتانستن کاری بکنن و اهدافی هم که داشتن با موفق نشدن و علت چه نگفتن. میشه ما ازشون بپرسیم که علت به نظری از اونها علتش چی بود، اما به هر حال میگن که این جنگا اما بافت اجتماعی جامعه افغانستان از هم پاشید
و البته بسیار خسارات دیگری را به افغانستان رساند که از اون لحاظ میگن که افغانستان هم کدام دستاوردی نداشت از اون جنگ، یعنی برنده نبود، با وجودی که افغان‌ها خودشان ادعا میکنن که اینا او جنگ بردن. Please go ahead. My second book was after the American war started. Can I ask, before you go to your next question, in your next book, can you please explain briefly why the Mujahideen lost? We know what the consequences were, but what were the reasons for the loss of the Afghan jihadis in that war against the Soviet Union? من ازشان سوال کردم که پیش از اینکه به کتاب دوم خود برن، اگر ممکن باشه یک تفصیل کوتاهی راجع به دلایل باخت جهادی ها در افغانستان اگر صحبت بکنن. Please go ahead. I think as I explored the theme in my second book as well, it was basically the ethnic and regional factors, and the war had greatly impacted on regionalization of conflict. Although the parties, 7 parties that Pakistan had recognized, had a common enemy and a common objective, a common mission. But if you look at their social support base, and then the commanders who happen to be on the ground in different parts of Afghanistan, they operated in their own specific zones. And I don't think the idea of a centralized state was very strong, but at least notionally it was there. But what the war generated was a momentum for the autonomy of different ethnic groups in their own respective areas. And as the state weakened, they claimed their administrative, military, security, all kind of autonomies. And we have to look at the factor of the regional commanders, the local commanders, as well as the parties. They went to their ethnic base, and there was lack of trust among them. Look at the Peshawar Accords and whatever Iran, Pakistan, and many other countries attempted to do it. Their own interests were more important, and particularly as the Afghan state began to wither away at that point. Even the bureaucracy of the military and all institutions fell back upon ethnic lines, and that played a very, very important role in their political conflict. It was not ideology, it was basically who we were, who we are, and what kind of share we can claim in power. Thank you. میگن که دلیل اساسی ناکامی مجاهدین در کتاب دومشان بحث شده و کتابشان کتابی چیز است راجع به اقوام و اردیشی که اثنیسیتی و ترایب و اینا و دولت ضعیف در افغانستان است میگه و او کتابم علت اساسی ناکامیشان میگن که جنگ افغانستان یا جهاد افغانستان یک جهادی ملی بدون انسجام بود در زمانی جهاد که یک دشمنی مشترک تمام افغان‌ها داشتن و همه ایشان حاضر بودن در برابر دشمنی مشترک با هم استاده شوند بجنگن. اما وقتی که جنگ تمام شد بعد از اینا نتانستن یک حکومتی سالمی را به میان بیارن
و دلیلی از او می بود که میگه جنگ ها اصلا جنگ های منطقوی بود، یعنی هر محل توسط مردم خودشان برای آزادی امو مناطق خودشان اینا در حقیقت می جنگیدن و بعد از جنگم یک حکومتی به اصطلاح مرکزی قوی وجود نداشت که اینا را جمع بکنه. یعنی تیوریست که خود افغان هم دارن، اما متاسفانه مسائل دیگه هم اینجا هست که قابل سوال هستک و میگن هر کدام از اینا برای مفاد خودشان می جنگیدن و همچنان در پیشاور و ایرانیا، پاکستانیا و دیگه هر کدامشان از خود در مابین از اینا چی داشتن؟ نفوذ داشتن و هر کس به مفاد خودش، یعنی یک تعدادی از اینا به مفاد خودشان کار میکردن و از بیرونیا به مفاد خود استفاده میکردن، در حالی که برعکسی از او هم چی بود وجود داشت، یعنی بیرونیا هم از اینا استفاده میکردن. از اون لحاظ میگه که دولت افغانستان به حیث یک دولت یا حکومت اصلا کاملا از هم پاشید، چیزی وجود نداشت که به شکل یک حکومتی فعالیت بکنه و ایرم بازم نمیگن که یعنی یک دلیلشان همیست که مجاهدین نتانستن یک حکومتی متمرکزی به اصطلاح خودشان با وجودی که بعضی هایشان میخواستن قوی عیار بکنن، از اون لحاظ ناکامیشان به جایی کشید که میبینیم. تشکر. ما در 43 سال 3 نوع تجاوز تجربه کردیم. 2 تا تجاوز مستقیم، یک تجاوز نامحسوس. یکی اتحاد جماهیر شوروی یا روسا با کمک خلق و پرچم وارد افغانستان شد. یکی هم ناتو با کمک بخشی از سیاسیون چپ و راست و در مجموع بدون طالبان. این 2 تا تجاوز مستقیم ما تجربه کردیم و خارج شدن. مردم افغانستان اعتقاد دارند که پاکستان به نحو تجاوز نامحسوس داره نسبت به خاک افغانستان. به عنوان یک محقق باور دارند که پاکستان دخالت داره در امور افغانستان، علل خصوص در همکاری با طالبان؟ I understand your question. There are a number of historical factors that we have to keep in mind. The intra-Afghan conflicts have been quite persistent and along many fault lines. And go deep back in history. Amir Abdurrahman Khan, 19th century, later part of 19th century. Throughout, there were conflicts between the central Afghan state and different regions of Afghanistan. And then we see dynastic conflicts at the turn of the century. Amir Wanullah Khan, then Amir Habibullah and Israel. The only period that we see, and where I believe that the Afghan state began to actually, the process had started in the later part of 19th century under Amir Abdurrahman Khan. But the real change is under the Mossaihb. The last about 30 years, since 1922-23 to 1973. That is the real time when we see Afghanistan state. But then issues are not resolved. What are the issues with relative modernization, educational institutions, political and ideological rivalries, Parcham, Khalq that you mentioned, then Islamists of all kinds, the nationalists, the monarchists, the modernists, the ulama. So, that in my view is a continuing theme in Afghan history. And I would have, the tragedy after tragedy, my heart bleeds for Afghanistan. I've seen it from very close quarters. And I see
hundreds of thousands of these Afghan refugees living in the conditions, deplorable conditions in Pakistan, except those who are well-to-do. So that is one reality. And then you come to Pakistan and Pakistan's interference. Can I just translate this part and then we can go to Pakistan's role, please? Yeah, okay. Yeah. میگن که حقایق تاریخی در افغانستان باید در نظر گرفته شده برای درک مشکلاتی که افغانستان داشته در دولت سازی. میگن که مشکلی تضادا و جنگا و زد و خوردهای داخلی در افغانستان همیشه دوام داشته. از دوران عبدالرحمن خان اشاره میکنن، بعد از او البته جنگای مابین دولت و اطراف شروع شد که همیشه درگیری مابین دولت مرکزی و اطراف بوده و هست. و بعد از او میگه که در پهلوی از او جنگای چیزم بود، جنگای قدرت در مابین خودی افرادی که میخواستن قدرت به دستشان باشه، که کی، یعنی در انگلیسی سکسشن میگن، یعنی پادشاهگردشی به اصطلاح، جنگای پادشاهگردشی در افغانستان معمول بوده همیشه. و مشکل افغانستان روی بعدتر البته مسائل دیگه هم بود، مثل مادرنایزیشن یا مدرنیتی که ما شما در فارسی هم میگیم، مسئله مثلا معارف، توسعه معارف، اینا بسیار کم بوده، صنعتی شدن یا حرفا صورت نگرفته. و برای از او یعنی با مشکلاتی که گفتن مشکلات تازه هم بعد از سالهای، یعنی دوره میگن حکومت سازی در حقیقت از سالهای 1923 تا 73 بود و در اون زمان هم مشکلات تازه به میان آمد که مشکلات ایدئولوژیک بود که جامعه تقسیم شد به چپی ها و راستی ها و جهادی ها و یعنی بسیاری چیزهای دیگه که همگی ما با او آشنا هستیم. اونا هم به اصطلاح اضافه شد در تکالیفی که قبلی جامعه داشت. و میگن که من تاریخ افغانستان یک تاریخی تراژیک میبینم، در ازی که هر روز من در پاکستان هم مهاجرین هم میبینم که در چه حالت هستن و دیگه افغان ها به چه حال رسیدن. دیگه این حال میگن میخوام که روی نقش پاکستان صحبت بکنم. بله. I can go on and explain you what happened under the communists, then the Mujahideen, then Talib. You know, conflict after conflict, and that happens when you don't have the agency of the state, when you don't have robust political institutions, and when you don't have statesmanship, and when you don't have the leadership that could pull all these elements together and create stability and order. Coming to Pakistan, I believe that in order to understand Pakistan's policy towards Afghanistan, you have to understand what was the British geopolitical outlook towards Afghanistan. The first Anglo-Afghan war, the second Anglo-Afghan war, then 1893 Durand Line, and also an agreement between Russia and the British India to draw the northern boundaries of Afghanistan. What was compelling the British to interfere in Afghanistan, and then how this British policy came to changed from direct invasion to controlling Afghanistan by providing annual grants to the emirs and treaties and indirect influence, virtually controlling foreign affairs of Afghanistan until 1990. Keep that in mind. Pakistan has inherited
the same geopolitical order that the British had confronted. And what were the British fears? That Afghanistan could be a space at that time, in the context of those times, that could be exploited by the Russians, by the Soviet Union to destabilize its empire in South Asia, in subcontinent, British Indian Empire. Pakistan's policy is somewhat molded in that kind of geopolitical thinking, that Afghanistan should not become a space for any adversary to destabilize the adjoining regions of Pakistan. And particularly after the establishment of the state and some of the policies that Sardar Dawood, as a prime minister from 1953 to 1963 had adopted, were not good enough to give Pakistan confidence that the things had changed. Okay. میگن که البته مشکلی رهبریت یکی از مسائل بسیار عمده و عدم وجود یک مفکوره واحد ملیت و ملیتگرایی در افغانستان عامل عدم موفقیت مجاهدین و اینا بود. اما در برابر مسائل نقش پاکستان در افغانستان، مسئله دیگری بسیار مهم را اینا مطرح میکنن که او میراثی بریتانیه است. میگن که روش‌هایی که بریتانیه در قرن 18 و 19 در افغانستان، خصوصا در قرن 19 به دست داشت، یک سلسله میراث‌هایی را گذاشته که او را ما نمیتونیم نادیده بگیریم. در جمله از او 2 جنگ افغان و انگلیس بود که یعنی مستقیما بالای مملکت تعرض کردند و بعد از او تمامی سرحدات افغانستان اونا یا خودشان تعیین کردن، بالخصوص اشاره میکنن به دیورند، و همچنان با روسا در تعیین سرحدات شمالی و البته ایران هم نمیگن، با ایران در جنوبی. و علتی از اون همی بود که اینا باید منافع خود در برابر روسیه ای زمان محافظت میکردن و افغانستان بعد از او به دستی یک رهبرای دادن که برای از اونا پول میدادن. یعنی چیزی را که ما استفاده کردیم اونا استفاده نمیکنن، یعنی حکومت‌های کرایی در افغانستان به میان آوردن که این حکومت‌ها در حقیقت به منافع اونها کار میکرد و افغانستان حائل ساخته بود که منافع اونا در افغانستان همیشه چی بوده باشه، محفوظ بوده باشه. پاکستانیا میگن که وقتی که آزادی خود گرفتن یا کشوری به میان آمد، اینمی میراث نگاه کردن و پالیسی از اونم پالیسی ژئوپلیتیکی بوده که باید کوشش میکردن که افغانستان مثلی که قبلا به بریتانیه به اصطلاح کار میکرد، آلی باید یک حائل مابین پاکستان و تمام دشمنای پاکستان بوده باشه. یا هیچ دشمن پاکستان باید در افغانستان دست نزنه و بر ضد منافع پاکستان در اینجا کار نکنن. تمامی هدف اساسی پالیسی های پاکستان میگن نگهداری یک امو شرایطی حائل، یک مملکتی حائل بودن و یک مملکتی غیری به اصطلاح دشمن بودن به پاکستان بوده که باید این را نگاه کنن و نگاه میکنن و به همین لحاظ هم اینا پالیسی هایشون کلیشنی به همین ارتباط بوده. تشکر. ما میپذیریم که هر متجاوز توجیهات و دلایل برای دخالت به کشور داره، چی در همسایگی یا در فرادورتر. اینا میپذیرن که تجاوز پاکستان به صورت نامحسوس با وجود لشکرهای نیابتی باعث صدمه دیدن ملت افغانستان شده؟ I think you look at, I think you are raising the question of sovereignty and Pakistan's interference and
you know, there is a period in the history of Afghanistan-Pakistan relations when the interference is from Afghanistan side, not from Pakistan side. The Pashtunistan issue, for instance, the Pashtunistan Day, the Pashtunistan Square, and sending up of some people to stir up trouble in North Waziristan and South Waziristan. And it was in early 50s. And then when the trouble starts in Balochistan, where were these Baloch militants hiding in tens of thousands in Afghanistan? Where were the Pashtun nationalists when they were engaged in subversive activities against the Pakistani state after 1973 removal of Balochistan government by Bhutto, and then in protest the resigning of Northwest Frontier provincial government at that time, and they launched insurgency. Where were the insurgents? Who were hiding them? Pakistan starts interfering in Afghanistan when Sardar Daud takes over and starts again the same thing. It was around 75, 76. And then in a major way, that was very small, when Ahmad Shah Massoud and Gulbuddin Hikmatyar and hundreds of other young students came to Pakistan and were trained and sent back into Afghanistan. The real Pakistan's interference in a big way starts when the Soviet Union invaded Afghanistan. The question before Pakistan was that it is the same question that the British had in their own mind. What will happen to the security of the country if Soviet Union had consolidated its position and had converted Afghanistan into one of the satellite states, as the Russians had done in Central Asian states? So that is the story. Yes, it is a violation of the sovereignty of Afghanistan. There is no doubt about that. But then there is something that we need to understand in the regional conflicts. When there are conflicts of that kind, they become internationalized, and then the sanctity of the borders and national sovereignty become very, very secondary issues. What is important is then the primary security interests of states that have been involved. Thank you. میگن شما به سوالاتان این اشاره در حقیقت به sovereignty یا استقلال و آزادی و خود ارادیتی افغانستان مطرح می سازین. این موضوعاتی مهمی هست میگن، اما به خاطر باید داشته باشین که افغانستان بود که در اوایل به استقلال و آزادی پاکستان تلاش داشت صدمه وارد بکنه. به خاطر داشته باشین که موضوع پشتونستان بعد از به وجود آمدن پاکستان کی بالا کرد و همچنان اونایی که در پشتونستان چی بودن به اصطلاح ناراض بودن در کجا امن بودن. همچنان بلوچستان و مسائل بلوچستان در طول تاریخی وجود پاکستان و افغانستان هم هر وقتی که اونا بر ضد حکومت پاکستان قد علم کردن جای امن و در افغانستان داشتن و این موضوعات بارها تکرار شده در طول تاریخ و بالخصوص میگن در سالهای 1973 وقتی که حکومت بلوچستان هم پاکستان به اصطلاح چی اعلان کرد نامشروع و قدرت به اصطلاح مستقیما حکومت فدرال به دست گرفت و عین چیز در پشتونستان او زمان شد یا پختونخوای امروز یا نورت وست فرانتیری وقتی قبل باز هم کسایی که از اونجا رنجیده بودن از حکومت پاکستان کلشون رفتن در افغانستان
و افغانستان اونا را نگهبانی کرد. مسئله دیورند کی بالا کرده میگه و بازم اشاره میکنن به دوران داود خان که آمدن جوانان مسلمان از لحاظ پالیسی های ضد اسلامی از او مثل احمد شاه مسعود و دیگرها و صدها تا ایشان که گریختن از افغانستان آمدن در پاکستان، اونها را البته پاکستانیا به لحاظ حمایت از مسائل آزادی خودشان چی کردن؟ تربیه کردن و پس روان کردن به افغانستان. این مسائلی هست که میگه بازم باید اشاره بکنیم به اون چیزی که تیسیز کتاب قبلیشون بود که منافع یعنی وجود آوردن افغانستان و وجود افغانستان در حقیقت برای حفاظت منافع جنوب آسیا بود برای انگلیسا و عین چیز هم برای نگهداری منافع پاکستانی هاست که پاکستانی همیشه در صدد اینه هستند که باید کوشش بکنن که بر منافع از اونا از افغانستان تهدیدی وجود نداشته باشه، اما همیشه وجود داشته و هنوز هم وجود داره و از همون لحاظ است که در سالهای جهاد پاکستانی ها بیشتر علاقمندی حلی موضوع شدن و کارهای هم که کردن کلگیشان در حقیقت برای نگهداری منافع پاکستان بوده. یک چیزی را فراموش کردم من که خدمتتون بگم، قبلا اینا گفته بودن که در ساختن یک مملکتی به نام افغانستان برای کسایی که را ساختن، چی روسا بود چی انگلیسا چی دیگرها، افغانستان مطرح نبود. علایق و علاقمندی افغانستانی مسائل اصلا هیچ مطرح نبود، فقط علایق خودشون بود و همون چیزی است که تا هنوزم وقتی که دیگرها به اصطلاح به مسائل افغانستان دست میزنن علت هم است که منافع خودشان چی بکنن نه منافع افغانستان. و میگن وقتی که چیزهای کوچک در مناطق اختلافا و جنجالا و تنشایی که به میان میاد اونا همیشه جهانی میشن و جهانی هم شده مخالفت های ما بین افغانستان و پاکستان و منطقه به صورت کار. تشکر. در این بخش من آخرین پرسش ما دارم، بعد تفسیر شما رو میخوایم استاد شهرانی. من نتیجه گرفتم که از صحبتایشان که ما دوست نیستیم بس با هم اگر کلمه دشمن استفاده نکنیم. Can you translate? Yes, he says from what you have said, I get a conclusion that our relationship, if it is not one of friendship, it is maybe one of enmity or one. So what exactly is the nature of relationship between Afghanistan and Pakistan? Friends or enemies? No, I don't think that these characterizations apply to Afghanistan-Pakistan relations. There have been, almost about 1/4 of population of Afghanistan was at time in Pakistan. I don't remember even a single incident against them during that time. You see how the immigrants, refugees are being treated in the Western world. You don't see that treatment. There are violations of their rights. There is no doubt about it. I'm one of those who has advocated publicly in my column, and there are many others, that all children, Afghan children born in Pakistan must be given Pakistani citizenship. So the war of liberation of Afghanistan against the Soviet Union was our common purpose. There was Afghan blood and there was Pakistani blood. We also got destroyed. We have also suffered as a consequence of Afghanistan's war. It is not a very happy situation for Pakistan at all. This generalization that we are friends or we are enemies, we will never be enemies. We don't need to be enemies. We want to be friends. We must be friends.
But we have to explore the common ground. And the real common ground between Afghanistan and Pakistan is that we have same history, we have similar culture, we have similar languages, we have similar heritage. We have to look at what divides us. So the problem, the real problem that I see is, it's not only in Pakistan. We have a problem. The problem is putting the house in order in Afghanistan. From your perspective, we have been a destabilizing force, an interventionary state. I can understand the agony that many of the Afghan intellectuals feel towards Pakistan. But we also need to have a very empathetic view of Pakistan's situation. That how we look at the Soviet role in Afghanistan, how we look at American war in Afghanistan. Afghanistan was divided about American war in Afghanistan. Pakistan is equally divided about American war in Afghanistan. When the dust of 20 years of American war in Afghanistan has settled, I think many of us would realize who was the friend and who was the enemy. میگن که هزار کردن روابط دو کشور به شکل دوگانه‌ای که یا دوست یا دشمن ممکن است که یک روش درستی چی میگیم اما تشبیه واقعی اصلی در شرایط فعلی ما بین افغانستان و پاکستان نبوده باشه. یعنی ما نمیتونیم یک حکم عمومی بکنیم که اینا یا دشمن بودن یا دوست بودن، بل ازی که میگن که بسیار مسائل دیگه هم بوده در 40 سال در افغانستان که میتونه نشان بده که مسئله به این سادگی نیست که ما تعریف دوست یا دشمن به دو کشور اطلاق بکنیم. یکی از مسائل عمده میگن که امی بود که مثلا در سالهای 1980 برای آزادی افغانستان نه تنها افغانا جنگ کردن بلکه پاکستانی ها هم در او خون دادن و در او امکانات از دست دادن و آزادی افغانستان در حقیقت میگن بدون پاکستانی ها در سالهای 1980 بر ضد روسا امکان نمی داشت. در اون قسمت میگن ما همکار بودیم و مسئله اساسی میگن که در افغانستان ما نمیخواهیم که هیچگاهی دشمن افغانستان باشیم و همیشه در تلاش همی هستیم که راههایی را پیدا بکنیم که دوستانه بوده باشه و یک راهی که این کار امکان داره به اصطلاح پیدا کردن امو مسائل جوانب مشترکی مفاد هر دو کشور است که او را بازم ما تاریخ مشترک داریم، زبانهای مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم. میگن بسیار چیزهایی هست که ما اونا رو نمیتونیم نادیده بگیریم و باید اونا را حساب بکنیم تا حدی برای پیدا کردن یک راه معقول در روابط دو کشور. میگن مشکلی اساسی است که افغانستان نتونسته اما خانه خود به اصطلاح چی بکنه، منظم بسازه روابطش. افغانستان همیشه در جنگ و جدال و مشکلات داخلی خودش هست که باعثی از این شده که ما نتونیم با ایشان به اصطلاح قسمی که لازم است تعامل داشته باشیم. از اون لحاظ میگن که در جنگای روسیه با شوروی و با امریکا افغانستانی ها خودشان به یک مفکوره نبودن، ما بین خود به اصطلاح تفاوت ها داشتن، جدال داشتن، تقسیم بودن. بعضی هایشان یک طرف مثلا کمونیست ها و دیگرها اونا خو نگفتن اما را فکر میکنن به اون اشاره میکنن و قسمت دیگه افغانستان بر ضدشان. عین چیز در پاکستان هم بود. میگن در پاکستان هم
کسایی بودن که بر ضد مثلا وجود شوروی در افغانستان بودن، اما کسایی هم بودن که به طرفداری بودن شوروی در اونجا بودن. و عین چیز در امریکا، در آمدن امریکا هم بود، یعنی آمدن امریکا و ناتو در افغانستان هم افغانستانی‌ها همگیشان یک طرف نبودن، ما بین خود جدال داشتن و پاکستانی‌ها هم عین چیز داشتن، یعنی به ارتباط وجود امریکا و چیز ناتو در افغانستان، پاکستانی‌ها هم طرفدار بودن یا ضدش بودن. و این مسائل مغلقی هست، میگن که همیشه در روابط وجود داره، اما تلاش ما باید یافتن راهی معقول است برای منافع مشترک هر دو کشور. تشکر. تبصره خود شما رو میگیرم استاد از مجموعه صحبت‌هایشان تا این لحظه. One of the things that I wanted to sort of raise as an issue is to what extent the policies of Pakistan might be responsible for Afghans not being able to put their house in order. Is there something that the Pakistanis may have been or could have done that didn't do, or in fact have done, to keep Afghanistan in the shape that it is, house without order? سوال من از اینایی هست که من میگم که در عدم وجود یک انسجام سیاسی در افغانستان تا چه حد پالیسی های پاکستانی ممکن نقش داشته باشه که چرا ما نتونستیم امی خانه خود به اصطلاح انسجام ببخشیم، اما قسمی که اونا میگن که انسجام بخشیده نشده. Please. I think Pakistan had very limited options. Everything was not in Pakistan's hands. The best option was that if the Mujahideen factions could unite and could stabilize Afghanistan. Now, you look at the history of that conflict, to what extent Pakistan was responsible. There is a lot has been written and said that, you know, we supported Gulbuddin Hikmatyar and but again, you look at what Abdul Rabb Rasul was doing, what Ismail Khan was doing, what Hizb Wadat was doing, and what Dostam's militia was doing in Khan. So many such factors. I think there was that was the point where post-Soviet Afghanistan could stabilize itself, but Pakistan had not much in its hands. The second time, I believe, where there could be a kind of a stability in Afghanistan. This war could be avoided if we were able to persuade the Taliban to hand over Al-Qaeda leaders to the Americans. We failed. Not only we failed, Americans failed. Saudis failed. Prince Turki bin Faisal and Pakistan's Director General of ISI. Probably that was a point. The other I think this phase was nation and state building under the Americans. To what extent Pakistan had a say in American policy? It was, you know, arrogance of power. You had the largest concentration of armed forces in modern time, which is the kind of weapon that American forces have not used against Afghanistan at that time. But Afghanistan was divided. There were two Afghanistan, one fighting against Americans, one supporting the Americans. So Pakistan was very much handicapped and caught between these two impulses. There was one Pakistan supporting the Taliban resistance against the Americans. There was one Pakistan supporting the American consolidation of Afghanistan. Right? So Pakistan was quite a replica
of what was happening inside Afghanistan as well. Your society, as I mentioned earlier, was divided, and we were divided. The real, we are fading now. I have studied what Professor Shahraani has written from the very beginning, revolution and rebellion, and many of the anthropological pieces. They are so beautifully done to understand Afghanistan society. So anyways, Ustad Muhtaram Hastid. So, so what could Pakistan do? I keep wondering. Perhaps my view is that we should have dealt with the more effectively with the government and whosoever it happened to be. And these 20 years of American money and effort could be used to reunite Afghanistan. But then, the American strategy and that arrogance, the mistakes were made in Bonn Conference. We were not heard. We were not on the table. We were not even invited to the Bonn Conference, right? And what we were telling Americans, we were telling them that you have defeated Taliban, but you get a part of them represented in the Bonn Conference. Did not listen to us. We kept telling them that, okay, you have succeeded, negotiate. And didn't want to. And when they decided to negotiate, and they were asking us to negotiate, that help us bring the Taliban on the negotiating table, it was too late. It was too late. Okay. And then I got other tragedy visits Afghanistan. Thank you very much. جوابشان این است که میگن بازم برمیگردیم به اصل موضوع که افغان‌ها مابین خودشان تقسیم و در حالتی مثلا جنگ و پرخاش بودن. حتی در زمانی جهادی ها ببینین میگن که مثلا ما طرفداری چی را کردیم، گلبدین حکمتی ها را زیادتر کردیم، اما ببینین میگه که استاد سیاف چی کارایی کرد یا نمیکرد. من به این سوال پس میام یک دقیقه بعد، اما جوابای دیگیشون هم بگیم. میگن که بعضی تقصیراتی هم از طرف پاکستان و خود افغانا و امریکایی ها هم سعودی ها هم در اینجا صورت گرفته. میگن مثلا در دوره اول طالبا اما رهبرای القاعده را میشد که تسلیم امریکایی ها میکردن، که او هم ترکی الفیصل هم تقصیر داره، رئیس هم تقصیر داره و همچنان گناهکار کلان ممکن پاکستان هم در قسمت بوده باشه که کار نتونستن بکنن. و باز هم میگن در دوره 20 سال اخیری ناتو و امریکایی ها باید افغانستان به یک حکومتی بهتری دست می آورد که نشد، نتونستن یا نکردن. قدر پول، قدر مصارف، قدر چیزهایی که مصرف شد، به این در برابر ازی باید یک حکومت بهتری در افغانستان با قدرتی بیشتر و خوبتر عیار میشد، اما نشد. میگن که یک گلتش ممکن است که امریکایی ها بسیار زیاد به اصطلاح خود از حد بالا چی میگیم arrogance به فارسی هم کلمه شما امیال ذهن رفته روان است، بسیار یک چی میگیم یک غروری به حد و فرعونی داشتن در حقیقت که به هیچ کس گوش نمیدادن در بسیاری مسائل، با وجودی که میگن که پاکستان مقصر است، اما پاکستانی ها را کس و چیزایشان جواب نمیداد، گوش هم نمیدادن. میگن در بان مثلا پاکستانی ها را نماندن که حصه بگیرن. و بعد از او هم در گفتگوهای دوحه
میگن ببینین پاکستانی ها را فشار آوردن بالایشان که اینا را بگذارین که بیاین مذاکره بکنن، اما در مذاکرات بازم به پاکستانی ها گوش ندادن و به پاکستانی ها سم نداشت و خودشان هم نتانستن افراد دیگری را غیر از طالبان از افغان ها به شکل بیارن در مذاکرات حصه بگیرن که مفید بوده باشه. یعنی کارهایی را که اینا کردن و البته پاکستان در روی حصه زیادی نداشته، ولی از اینکه امریکایی‌های غرورمند این کارها را خودشان به اصطلاح چی کردن انجام دادن و باعث اینمی پاشان بودن اوضاع در افغانستان. بازم میگه، من تکرار میکنم که امی عدمی وحدت یا عدمی اتحاد در داخل خود افغان هاست که همیشه بوده و باید چی نمیشد، دوام نمیکرد. I would like to ask, من یک سوال نهایی اگر از من اجازه بتین میکنم بعد از I wanted to ask you, in the 1980s you made the point of the division amongst jihadi groups. Who created and permitted or encouraged the creation of 7 parties, not more or not less? Why 7? Why not 1? Was it the intention of Pakistan to make sure that Afghans are in fact divided and kept divided, and that this was also limited to 7 either Pashtun or Pashtun related groups that came into existence, at least in terms of their leadership? Only one non-Pashtun group amongst them, which was Rabbani. And the Turkic groups were not allowed even to open an office or have anything to do. And Iranians also did not allow other groups other than the Shia groups. And they divided the Shias there. You had 7, they had 8. So that is, yes, Afghanistan's society unfortunately was divided and is divided, but these divisions have been strengthened, furthered, and encouraged by our neighbors, to say the least, and then the rest. Traditionally, if you go back to, again, maybe this is an inheritance from British policies, the Brits are also supporting one group in Afghanistan, empower them, name the country for them, a whole lot of other things. And I appreciate your reference to my work in my book, but these are nothing new. And I think Pakistan and Iran, as neighbors, have to take some responsibility in not encouraging unity amongst the Afghan jihadi groups, particularly in the 1980s, which became really fundamental in terms of Afghanistan's future. Because politicization of ethnicity and tribe and region and so forth occurred during that period, and then got stronger and stronger, and Americans didn't do anything except to help, again, promote that further, and that's where we are today. So okay. if you would comment on those, and allow me to briefly say what I asked you. Okay. Yeah, ما از پروفیسور صاحب رئیس سوال کردم که اگر در سالهای 1980 سالهای جهاد اگر برگردیم، پاکستان مسئولیتی را باید به گردن بگیره برای ساختن 8 گروه جهادی، نه 1 گروه جهادی، نه 2 تا، و 8 گروه هم 7 تا از اینا یا مربوط 1 قوم بودن، رهبرایشان از 1 قوم بود، یا کسایی بودن که با 1 قوم، با عین قوم رابطه بسیار نزدیک داشتن، و در جمله 7 تا فقط 1 تایش غیر پشتون بود که البته همه ایمان میفهمیم، استاد ربانی، و او هم البته گروپش مختلط بود، تنها تاجیک نبود. اما ایرانیا باز برخلاف چی کردن؟ اونا تنها شیعه را اجازه دادن در اونجا
که گروه های مختلف جهادی داشته باشن و اونا رو هم عوض 7 تا که پاکستان ساخته بود 8 تا ساختن، تقسیمشان کردن به گروه های مختلف و در گریبان هم دیگر انداختن. دیگه از اون لحاظ من میگم که وجودی یا تقویت و بزرگ کردن مشکلات قومی و سیاسی ساختن هویت ها در افغانستان تا یک اندازه مسئولیتی همسایه های ماست. در سالهای 1980 که یک دهه بسیار سازنده بود در مسائل سیاسی افغانستان و بعد از او هم اینمی مسائل دامن زده شد و عوضی که تضعیف شود و امریکایی هم در این قسمت در 20 سال گذشته کمک نکردن. اونا هم اینمی سیاسی شدن هویت ها و قوم و قبیله و اینا را دامن زدن و امروز تا حدی این مشکلی اساسی افغانستان شده. Thank you. Thank you. متشکر. This is quite puzzling. If you look at many of the guerrilla movements in the world, it is quite puzzling. It is a unique kind of a situation that we see in Afghanistan, that it has 7 parties recognized, but without any centralized command structure, or at least some kind of a leadership council, or some interweaving institutions, interlocking institutions, that the task of defeating one of the ruthless powers invading the country would have required. We don't see it in this situation. It looks puzzling. When I asked these questions, when I was doing my research, and rightly to the person who was instrumental in promoting the idea of 7, his explanation was that that there were about 100 parties that had emerged, and they had a list of all of them. But that was the pattern of anti-communist rebellion, revolt in Afghanistan, that it was along the community lines, village lines, and regional lines. So he told me that it was the incentive of accessing foreign resources that many leaders wanted to establish their own organizations, have their own leadership, and access to funding. And personally, I had met some Uzbek in the outskirts of Peshawar who was running a training camp. I still remember his name, but I won't like to mention his name. I don't know where he is. I asked him this question: that why don't you want to join the other groups, right? So we are separate, we are different. But I think whatever the explanations of this question was repeatedly raised to Pakistanis, that why not a single command? They would always say that if the 7 can do the task of defeating the Soviet Union, so why there should be we should be pressing 1. So it is more dangerous for the Soviet Union at that time. But nobody really thought about post-Soviet situation in Afghanistan, which would have required a single command structure, leadership, and those interlocking institutions which did not exist. But I also see something else. I think ethnic factor. Who were the people who were really dominant element in Pakistan's Afghan policy? Who were the eyes and ears of Pakistan's Afghan policy in 1980s? So I see a big ethnic imprint in that policy as well. And we can, this is pretty convenient explanation, divide and rule. You can, this is something from the textbook that we can apply it to any situation. So
Was it a good policy to control the Afghan resistance, and to control the Afghan resistance to what extent? The best instruments that Pakistan had been able to wrench from the Americans was that you will stay at a distance and you will leave it to us that what we give and when and where and to whom in terms of the aid flows to the parties. So it had levers of control. I think Pakistan is responsible for ignoring that unity part during the war of resistance. It should have been, I believe, the primary objective, not only of Pakistan, but also the Western powers and also the Afghan leaders leading different parties, right? And primarily the 86, 87, things were very clear that the Soviets are not going to stay. Not enough attention. Nobody was interested. Mm-hmm. And if the Afghans were not interested, how could Pakistan be interested? But the real blame then, I think it has to go to Pakistan for ignoring that part. Thank you very much again. استاد رئیس پروفسور رئیس میگن که علت اساسی باز هم همی است که افغان‌ها خودشان میخواستن که هر کدامشان از خود نهادهای مختلف داشته باشن و با خود کار بکنن. این یک مسئله البته بسیار مهم فرهنگ سیاسی ما و شماست که ما زیاد روی از این اصرارم کردیم، گپ هم زدیم، در نوشتیم هم. به هر حال میگن که بازم پاکستانیا به این دلیل گفتن که اگر ما با 7 تا گروپ بتانیم روسا را شکست بدیم و از افغانستان بکشیم، دیگه چرا 7 تا نباشه یا کم باشه یا زیاد باشه. این دلایلی بوده که میگن که خود افغان‌ها هم مسئولیت دارن در قسمت، اما در آخر نتیجه گیری خودشان همیست که پاکستان کار خوبی نکرد، مسئولیت داره در این که میتوانست در امو زمان 1980 جهادی ها را تشویق بکنه برای اتحاد، برای یگانگی، برای یک پارچگی، اما نکردن. از اون لحاظ مسئولیت باید قبول بکنن. و یک مسئله دیگری بسیار مهم میره که ما کم میشنویم از دوستای پاکستانی ما که اینا اظهار کردن، این است که میگن در ساختن پالیسی های پاکستان در خود پاکستان یک گروه خاصی نقشی بالاتر و دست بالاتر داشت به ارتباط افغانستان، که من فکر میکنم اشاره به پتانا یا پشتونای پاکستانی میکنن که اونا در آیسای، در قدرت نظامی، در هر جای دست بالا داشتن و دارن و در ساختن پالیسی های پاکستان در ارتباط افغانستان اونا ممکن است استفاده سو کرده باشند که البته در نهایت نه به مفاد پاکستان بوده و نه به مفاد افغانستان، که این یک چیزی تازه است برای ما، یک واقعیتی بسیار مهم میره برای ما تشریح کردن. میگن که دلیلی هم ممکن همین پالیسی های جدای انداز حکومت کن بوده که باعث تفرقه و باعث یعنی این حرفا در پالیسی های پاکستان به افغانستان شده، اما یک پالیسی درستی نیست. میگن که یک پالیسی خوب نیست به هر حال، و میگن که یک کاری هم که پاکستانی ها کردن که امریکایی ها را گفتن شما به ما پول بتین، اسلحه را بتین، دیگه چیزا را بتین، بگذارین ما هرچی که کردیم ما میکنیم. و امریکایی ها ممیره در سالهای 1980 اجازه دادن. میگن دیگه در آخر چیزی بسیار مهمی که از پروفسور رئیس گرفته همی هسته که پاکستانی ها مسئولیت دارن در برابر عدمی به وجود آوردن یک امکاناتی واحد برای مقاومت در افغانستان، خصوصا در سال 1980 و بعدتر هم البته قسمی که قبلا هم گفتن به اصطلاح
دوام اینمی پالیسی جدایی در افغانستان و یک چیزی که خود افغانا میگن ایره میخواستن و در این قسمت خودشان هم کار کردن، دیگه از مسئولیت باید اونام بگردن بگیرن. تشکر. من در پایان 3 سوال دارم بسیار کوتاه اگر ممکنه پاسخ بدم، به خاطر که دیر وقت شب است در اسلام آباد مزاحمشان نمیشیم. سوال اولی است که طالبان میمانن؟ He has 3 short questions. He says that he wants to ask you. One is whether Taliban will last, and what is your view on that? Whether they will, be with us or not for long. Well, if they are lasting, if they happen to be in power, there is a feeling of exhaustion in Afghanistan society. خسته باشند. What would it require to dislodge them? Not democracy. They don't accept it. There is no democracy. It will require another war. Is the Afghan society ready for that? Are the other powers willing to push Afghanistan to the fire of another war? The best policy at the moment is isolating Taliban from international community. We know that there is so much suffering for the people in Afghanistan. But then, very targeted assistance to the communities, to the people, to the agency of the United Nations, but not to the Taliban. Isolation may force them to negotiate with other groups in Afghanistan and to create a broad-based government. That is the only solution, not the war. Can Taliban be amenable to that? I think Afghans know better than I do. Still, there are voices like Karzai, Dr. Abdullah, and many others. I think the leaders of the Northern Alliance have to brought into the negotiations. And if there are any friends of Pakistan, including friends of Afghanistan, including Pakistan, any power, our responsibility should be to create forums to bring Afghanistan's different groups together and to create an inclusive government. How long Taliban will last? As long as the other side is not willing to engage into a conflict. And then if there's a lot of conflict, we don't know what will happen. میگن که آینده را چی که پیش بینی کردن کار ساده نیست، مشکل است. اما طالبان میگه در یک جامعه حاله هستن که جامعه کاملا مانده و ذله و خسته از جنگ دوامدار هستن و میگن که یعنی اگر طالبان باید از صحنه دور شوند چی امکاناتی وجود داره؟ افغانستان یک فقیر بیچاره گرسنه آیا حاضر است که یعنی به یک جنگ دوامدار دیگه بره و اگر همطور یک جنگ هم به میان بیاید کی او را تقویت میکنه؟ کی طرفداری ازش میکنه؟ جامعه بین‌المللی نمیکنه، نهادها و هر چیزهای دیگه میگن نمیکنن دیگه. از اون لحاظ فقط یک امکانی وجود داره که طالبان را از جامعه جهانی چی بکنن؟ ایسولیت چی میگن؟ یعنی تنها بگذارنشان، عدمی رابطه با ایشان بوده باشه، یعنی عدمی شناختی رسمیت که دوام داره تا هنوز، که امی یعنی در حقیقت دوام پیدا بکنه و هنوز هم جامعه بین‌المللی اینا را
زیادتر به انزوا بکشه. هر قدر اینا به انزوا کشیده شوند احتمالی کم شدن عمرشان بیشتر میشه میگن. اما چیزی که باید لازم است میگم همسایه ها و جامعه بین‌المللی زیادتر کوشش بکنن امکانی آوردن افغانا با طالبا در مذاکرات است و اینا البته یادآور میشن از اتحاد شمال و کرزی و عبدالله و اینا بدون به خبر از اینکه مردم افغانستان از با اینا کاری ندارن. اینا مورای سوخته سیاست افغانستان هستن و اینا را باید جامعه بین‌المللی و همسایه‌های ما بگذارن. باید به یک نسل دیگه، یک نسل جوان افغانستان اینا کار بکنن که تا هنوز متوجه از اون نشدن. اما به هر حال جوابی از اونا شامل همی بود که باید با مورای سوخته قبلی طالبا را دوباره یعنی ممکن به ارتباطی مذاکرات قبلی دوحه که ناکام مانده بود، اما مذاکرات قبلی دوحه را سر بگیرن و به یک نتیجه برسن که ما فکر نمی کنیم همچه یک چیزی چی بوده باشه، ممکن بوده باشه. ببخشید من I wanted to just let you know that I added a little, that is, you seem to think that the old politicians are still of some use in bringing about peace and security in Afghanistan. We think otherwise, that they are burned, they are spent bullets, if you like. They're of no use. Karzai, Abdullah, Northern Alliance. I think our neighbors and even scholars need to think seriously that they have no place in the future politics of Afghanistan. The only thing that keeps them alive is the attention from foreigners. That foreigners are still counting on them because there is no other alternative. But I think the Afghans are working very hard to create that alternative and do so pretty soon. And we hope that there will be a new address by the youth, by people who have not been responsible for the atrocities and tragedies of Afghanistan so far, and that they will present a new vision for bringing peace to Afghanistan with Taliban and with the inclusion of Taliban, but not with the rule of Taliban. So inshallah, keep listening to us. You'll hear more soon. Thank you very much. I look forward to. And I mean, actually, completely we are isolated as intellectuals from Afghanistan. Unfortunately, I'm going to have to. I have an appointment in about 20 minutes with a physical therapist. So I may have to leave pretty soon. So let me sort of go back to the two questions briefly and then escape, if I may. میبخشید من 20 دقیقه دیگه دارم یا 20 دقیقه کمتر باید، من اپاینتمنت دارم بعد اونجا برم. اگر سوالای دوم سوم تان لطف بکنین. اگر لطف کنن کوتاه پاسخ بدن. سوال دوم است که امروز ما در خبرها شنیدیم که انتحاری شده در پاکستان. 9 سرباز نظامی پاکستان گفته شده کشته شده و درش تردید نیست که تربیتگاه انتحاری‌ها در پاکستان بوده و همکنون هم هست. مدارسی که در پاکستان ایجاد شده. فکر نمی‌کنن که انتحاری‌هایی که 10,000 افغان به شهادت رساند و کشت دامن پاکستان بگیره به زودی؟ Did you get that question? Interesting, or I didn't understand. It says today we heard in the news that there has been a suicide bombing in Pakistan and has killed 9 Pakistani soldiers. And he says we understand that the training place for these suicide committers is in Pakistan. So is Pakistan, is their deeds essentially coming back to them and haunting them or not? And if so, why are they not stopping it?
Well, you know, we are very much at pains, as I mentioned. You know, Tariq Taliban Pakistan, which is based in Afghanistan, inside Afghanistan. That was concerned when the American forces were there. That is a concern that we have it even today. What we have counted is about 75,000 civilians have died in such kind of bombings since 2007, and about 15,000 to 18,000 security forces. So, you know, it is a big pain that has been inflicted on Pakistan. Okay. Megan, so, okay, yeah. let me briefly finish this. I think I have to run. میگن که ما برای ما رنجاور است، دردآور است این کاری که شده و دوام انتحاری ها. تا هنوز میگه ما 75,000 پاکستانی غیر نظامی را به شهادت رسانده شدن و 15 تا 18,000 افسرهای پاکستانی هم کشته شدن و برای ما واقعا در داور و رنجاور است. میگم یک بدبختی کلان. خب گرچه پاسخ کامل نبود ولی عبور میکنیم. آخرین سوال این است که شما یک شخص دولتی نیستید، یک دانشمند هستید، یک مؤلف و یک مدرس و یک محقق. اگر ما یعنی مردم افغانستان از یک آدرس پاک مردمی با شما یک معامله بکنیم به عنوان دو تا همسایه، چی بتیم به شما و شما چی میتین به ما که در یک فرایند برد همسایه خوب باشیم؟ Got that one? Yeah, you know, yes, we need to talk to each other. We have to meet often. But again, Afghanistan and Pakistan, traditionally, our institutional linkages have been very weak. Our inter-university linkages have been non-existent. The only time we interacted with Afghan intellectuals were when they happened to be in Pakistan during the jihad years. And we had good friends like Professor Rasuul and many others who had founded Afghan Writers Association and attended a lot of seminars and conferences. You know, the interactions that we have with Afghanistan truly exclude independent intellectuals like us. It is, you know, there are people who have a particular type of thinking. They visit Afghanistan and go and write reports about the Taliban government. And during last 20 years, when Americans and the NATO forces were in Afghanistan, it was a very different kind of interactions. So there are groups that are interlinked on ideological, ethnic, and political and security basis. So the free interactions that you see in the Western world on that pattern, it does not exist between Afghanistan and Pakistan. So the forums of exchanging views are very limited. I think it is for the first time in my life, I am talking after the end of my career, having worked in Afghanistan, I had the opportunity to be present on any Afghan television. You know, and still I value it very greatly. I feel really honored and seeing Professor Nazif Shirani and talking to him. This is a real challenge. This is a real problem that we ignored that part. We left it to the security forces and many others to deal with one another. Thank you so much. میگن که
عدم روابطی غیر سیاسی با دانشمندای پاکستان و افغانستان یک مشکل بسیار بزرگی بوده در طول همین 40 سال یا بیشتری افغانستان پاکستان. میگن هیچ رابطه مابین دانشگاه‌های پاکستانی و افغانستانی وجود نداشته تقریبا به صورت کل. میگن تنها وقتی که اینا توانستن با دانشمندای افغانستان حرفی داشته باشن دوره جهاد بود در پیشاور که افرادی مثل رسول امین و دیگرها یک سازمانی نویسنده های افغانستان به میان آورده بودن و بعضی دیگرها. اما وقت بود که ما توانستیم با افغانای دانشمند رابطه داشته باشیم. بعد از او میگن دورانی بعدتر معمولا کسایی هستند در پاکستان که با دولت‌های افغانستان رابطه نزدیک داشتن، رفتن از اونا معلومات گرفتن، آمدن و به طرفداری از اونا یا آجنده از اونا را پیش بردن. و همچنان در دوره امریکایی‌ها در 20 سال اخیر میگن تفاوت‌های البته بود در اونجا، اما با وجودی از هم رابطه محکمی علمی غیر جانبدار به اصطلاح وجود نداشته و این یک مشکلی بسیار بسیار بزرگی هست که با تاسف دوام داره در روابط ما و ضرورت هم هست میگه که ما بتانیم که با هم زیادتر ببینیم. و بسیار خوش هستند که اولین بار در زندگیشان بعد از تقاعدشان در یک برنامه تلویزیونی افغانستان اینا حاضر هستند و میگن که خوش هستند که ما هم در اینجا هستم و همراهشان صحبتی داشتیم. به هر حال من شخصا تشکر آقای ضرابی هم میکنم، از پرفیسور رئیس هم در این برنامه خوب و ما باید ازشان رخصت شم. برنامه تمام است. ما از طرف خودم از طرف مردم از دو شخصیت علمی از کشور همسایه پاکستان و سرمایه علمی کشورمان استاد پرفیسور محمد نظیف شهرانی تشکر میکنم. واقعا اگر چنین ارتباطات شکل بگیره دقیقا در دنیای مجازی میتوانیم گام به گام به تفاهم نزدیک شویم. من سپاسگزار هستم. Thank you so much. I hope we will continue. We really need to create a forum in English sometimes because the international community also needs to hear us. So we're hoping that we'll be able to create, inshallah, something soon, and then we'll be more in touch. We can exchange the numbers through ضرابی said, inshallah. Thank you. Thank you. Take care. شب روزتان بخیر. Good meeting you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.